Good afternoon to all. Good evening. So last class లో రీజనింగ్ చూసాం. ఈ క్లాస్లో మనం ప్రపోర్షన్స్ మ్యాథ్స్ చూద్దాం. ఓకే, చూద్దామా? Ratio, proportion. So ratio. Ratio and proportion. సో రేషియో రెండు క్వాంటిటీస్ని కంపేర్ చేసేటప్పుడు ఒక రాశి ఇంకో రాశికి మధ్య సంబంధాన్ని రేషియో అంటాం. సంబంధం అంటే 50 మంది మెన్ 20 ఉమెన్ ఉన్నారు. Then the ratio represented by is 5:2 is the ratio. 5:2 is the ratio. That's the ratio. Understand? So, what are the main points in a ratio? రేషియోలో ఏ రెండు క్వాంటిటీస్ని మనం కంపేర్ చేస్తామో ఆ రెండు క్వాంటిటీస్ తప్పనిసరిగా సేమ్ యూనిట్స్ని కలిగి ఉండాలి. సేమ్ యూనిట్స్, దే మస్ట్ బి హ్యావింగ్ సేమ్ యూనిట్స్. సపోజ్ 5 రూపీస్ 50 పైసా రేషియో ఇచ్చాడు. రేషియో ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటే ఫస్ట్ మనం వీ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్ ద యూనిట్స్ని అబ్జర్వ్ చేయాలి. దిస్ ఈజ్ రూపీస్, దిస్ ఈజ్ పైసా. కాబట్టి మనం ఈ రూపీస్ని పైసాలో కన్నా కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి, లేదా ఈ పైసాని రూపీస్లో కన్నా కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. సపోజ్ రూపీస్ని 5 పైసాలో కన్వర్ట్ చేస్తాం అనుకో, 5 రూపీస్ అంటే 500 పైసా ఈజ్ టు 50 పైసా. సో 0 క్యాన్సిల్, 10:1. సో 10:1 is the రేషియో. రేషియో చెప్పిన తర్వాత మనం ఇంకా వీ షుడ్ నాట్ రిప్రజెంట్ ద యూనిట్స్ని మనం రిప్రజెంట్ చేయకూడదు. ఇలా కాకుండా దీన్ని రూపీస్లోకి మార్చిన, సో 5 రూపీస్ ఈజ్ టు హాఫ్ రూపీస్ హాఫ్. అప్పుడు నా క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ 10 రూపీస్ ఈజ్ టు 1. సో 10:1 ద సేమ్ వే. దాన్ని అంటే రూపీస్ని పైసాస్లో కన్వర్ట్ చేసి రేషియో ఫైండ్ అవుట్ చేసిన, లేదా పైసాస్ని రూపీస్లో కన్వర్ట్ చేసి రేషియో ఫైండ్ అవుట్ చేసిన, రెండు సేమ్గా వస్తాయి. అది రేషియో. సో ఈ రేషియోలో మొదటిదాన్ని యాంటిసిడెంట్ అంటాం, రెండోదాన్ని ప్రిసిడెంట్ అంటాం. ఇక్కడ ఏ రకమైన మనం యూనిట్స్ని రిప్రజెంట్ చేయం. సపోజ్ చూడండి, రేషియో అంటే ఏంటో 500:100 రేషియో 5:1. 10:2 రేషియో 5 ఇందులో 2 times, 2 5 times 1 time. సో రేషియో ఆఫ్ 500:100 కన్నా 5:1 వస్తుంది. రేషియో ఆఫ్ 10:2 అన్న 5:1 వస్తుంది.
అంటే ఒక కాన్స్టెంట్ టర్మ్ చేత మనం రెండింటిని డివైడ్ చేస్తాం, దాన్ని కాన్స్టెంట్ టర్మ్ అంటామట. సో అంటే 500/100 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5. 10/2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5. దిస్ ఈజ్ ద కాన్స్టెంట్. దిస్ ఈజ్ ద కాన్స్టెంట్. ఓకే, నౌ ఈ రేషియోస్లో మనకి వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. అందులో కన్వర్షన్స్ ఫస్ట్ చూసాం మనం. 5 kilometers and 500 meters. 500 meters given. Find the ratio అంటాడు, సింప్లెస్ట్ మాట. సో ఈ కిలోమీటర్స్ని మీటర్స్లో వస్తే 5 into 1000 is to 500. So 10:1 is the ratio. Simplest form. So now find the angles of a triangle which are in the ratio 1:2:3. Find the angles of a triangle which are in the ratio 1:2:3. That is the given problem. Find the angles of a triangle which are in the ratio 1:2:3. So ratio 1:2:3 means the total is 1 plus 2 plus 3. So that is equal to 6. And we have to make it 6 parts total. So the angles of a triangle, sum of the angles of a triangle is 180. అది గుర్తు రావాలి మనకి. Sum of the angles of a triangle is 180. So now we have to divide this 180 in the ratio of 1:2:3. So first part 180 into ratio 1/6 total sum, that is equal to 30 degrees. Okay, next one 180 into 2/6, that is equal to 60 degrees. మనం చేయకుండా చెప్పచ్చు. థర్డ్ వన్ సమ్ ఈజ్ 180 కాబట్టి ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే 90 degrees. సో ద థర్డ్ యాంగిల్ ఈస్ 180/90, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ 90 degrees. దాన్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు 180 into 3/6, 630 times we get 90 degrees. So if we add these three, 30, 60, 90, we get 180. అదే రేషియో. Okay, another simple example. In the metal gold, the ratio of gold to copper is 9:1. Then what is the weight of each metal in 1 kg? 1 kg gold metal. This is the question. Okay, 1 minute, try చేయండి.
చేస్తున్నారా? ఓకే. So here weight of the metal, 1 kg, that is equal to 1000 grams. 1000 grams. First అది రాసుకుందాం. 1 kg 1000 grams gold. Ratio 9:1, that is equal to 10 parts. 9 plus 1, 10 parts. So then 10 parts చేయాలి. చేయకుండా చెప్పచ్చు 900 into 100 plus 100. సో 1000 అవుతుంది. సో చేద్దాం. సో 1000 into 9/10. 900 is gold. 1000 into 1/10. 100 is copper. Now total 1000 grams gold metal. Okay. Next one. ఇందులో ఈ రేషియోస్లో నేను చెప్పాలనుకున్నది A is to B one ratio, C is to D another ratio. These two are equal. అయితే ఈజ్ యాజ్ ఉంటే ఈజ్ యాజ్ A is to B ఈజ్ యాజ్ C is to D. అంటే ఏబి ఏ రేషియో, ఏకి బికి ఏ ప్రాపర్టీ ఉందో సికి డికి అదే ప్రాపర్టీ ఉంది అని అర్థం. అంటే ఇక్కడ A/B ఈజ్ ఈక్వల్ టు C/D అవ్వకుండా, సో మొదటిదానికి రెండో దానికి రిలేషన్ ఉంటుంది. సో ఏసీ ఈజ్ టు బీడి దాన్ని ఈక్వల్ అవుతుంది ఈజీగా. అదే A is to B is equal to C is to D అంటే, సో product of the middle terms is equal to the product of the extremes. అంటే BC is equal to AD. BC is equal to AD. BC is equal to AD. దాన్ని బట్టి మనం ఏదైనా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు, వెదర్ దే ఆర్ ఇన్ ది ప్రపోర్షన్ ఆర్ నాట్ అని అడిగితే చేయొచ్చు. సో అంటే 2, 3, 6, 9 ఆర్ ఇన్ ది ప్రపోర్షన్ ఆర్ నాట్ అని అడిగాడు. లేదా ప్రపోర్షనాలిటీలో అంటే 2:3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6:9. and 2 into 9 is equal to 3 into 6. So this is equal to 18 is equal to 18. Equal. So the numbers are in the proportion. Okay. Now in proportionality there are direct proportion and indirect proportion.
or inverse proportion. Direct proportion or inverse proportion, or direct and indirect proportion. So xy two quantities, x1 y1, x2 y2 another two quantities. ఇవి ప్రొపోర్షనాలిటీలో ఉన్నాయంటే, డైరెక్ట్ ప్రొపోర్షనాలిటీలో ఉన్నాయంటే x1 by y1 యొక్క రేషియో కడితే వచ్చే కాన్స్టెంట్ టర్మ్ మస్ట్ బి ఈక్వల్ టు ది x2 y2కి అవ్వాలి. సో x1 by y1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు k, x2 by y2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు k. అయితే అప్పుడు దట్ ప్రొపోర్షనాలిటీ ఈజ్ కాల్డ్ డైరెక్ట్ ప్రొపోర్షన్. దాని డైరెక్ట్ ప్రొపోర్షన్ అంటమాట. అంటే two quantities are indirectly proportional. When we say those two are directly proportional, ఎప్పుడు అవి రెండు డైరెక్ట్ ప్రొపోర్షన్, when they are in direct proportion. అంటే if the two quantities, if one of the quantity is raised, the another quantity is also raised, or if one of the quantity is reduced, decreased, another is also decreased. అంటే the changes in the two quantities is increasing, either increasing or reducing, then we say that is called directly proportional. అంటే రెండు రాశులు తీసుకున్నప్పుడు ఒక రాశిలో పెరుగుదల రెండో రాశిలో పెరుగుదలకి, లేదా ఒక రాశిలో తరుగుదల రెండో రాశిలో తరుగుదలకి దారితీస్తే అప్పుడు ఆ రెండు రాశులు మనం అనులోమానుపాతంలో ఉన్నాయంటాం. అంటే డైరెక్ట్లీ ప్రొపోర్షనల్. ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే తెలుస్తాయి. సపోజ్ 10 pence కాస్ట్ 20 rupees. ఇప్పుడు నేను 50 pence అన్నాను. వాట్ ఈస్ ది కాస్ట్ ఆఫ్ 50 pence అన్నా అనగానే ఫస్ట్ మనం ఒకటి చూసుకోవాలి. సో పెన్స్ 10 pence 20, 50 pence అంటే ది క్వాంటిటీ ఆఫ్ ది పెన్స్ రేజ్డ్. దెన్ వాట్ అబౌట్ ద ప్రైస్ ఆఫ్ ది పెన్స్? ఆటోమేటికల్లీ ది ప్రైస్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంక్రీజ్. సో బోత్ ఆర్ ఇంక్రీజింగ్. అంటే one quantity is increased, corresponding to that another quantity is also increased. Then we say that is called direct proportion. If the one quantity is decreased, another is also decreased, then we say that is also direct proportional. And 50 apples cost 200. 50 apples cost 500. Then 20 apples cost. The 20 apples cost. Again, 50, 500. 20 means the number of apples decrease. Automatically, the price is also decreases. Then we say this is direct proportionality. And if the one quantity is raised, corresponding to that another quantity is also raised. If one quantity is decreased, corresponding to that another quantity is also decreased. This type of proportionality is called direct proportionality. Understand? So arrow marks in between, arrow increasing, increasing, decreasing, decreasing. This is direct proportionality. So in direct proportionality అది చూస్తే దీని x1 దీని y1 అనుకుంటే, ఇది x2 y2 అనుకుంటే, the ratio of x1 to the x2 అంటే x1 to y1 must be equal to the ratio of x2 to y2. That is equal to x3 to y3. That is equal to x4 to y4
అండ్ సో ఆన్. దట్ ఈజ్ కే, స్థిరరాశి. దీన్ని మనం డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ అంటాం. మనం సాధారణ ఇక్కడ 2 క్వాంటిటీస్ని తీసుకుంటాం కాబట్టి, సో x1 by y1 is equal to x2 by y2 is the fundamental equation for the directly proportional. And x1 by y1 is equal to x2 by y2, or okay, then x1 by x by y is equal to constant, sthira rasi. X by y is equal to k, constant. That is called directly proportional. Understand? So directly proportional ante adi manam. Now go for the examples. The cost of 50 rice bags is 6,500. Then the cost of how many rice bags? The cost of how many rice bags is 7,600. Just not a question, this one. So here rice bags, number of rice bags, so cost 50, 6,500. How many? 7,620. That is the equation. The cost increased. The cost increased. Automatically, number of rice bags also increases. The one quantity cost increases. So that's why automatically the number of bags is also increases. That is called directly proportional. Understand? So x1, y1, x2, y2. So this is, and x1 by y1 is equal to x2 by y2. 50 by 6,000 is equal to how much by 7,620. So 50 into 7,620 by 6,000 is equal to x2. Is x2 the number one? x2 find out. So 0 0 cancel, 0 0 cancel, 12 times 12 6 are 72, 42. So 12 3 are 36, 6 5 0. So 63.5 bags. 63.5 bags. Really. So number of bags increased. So what I am saying is that if it is a direct proportionality, do cross multiplication. Cross multiplication. And here, this is the cross multiplication. And 50 into 7620 by 6,500. Okay, 6,500.
So no, I did with 6,000, not 6,500. Sorry. Like that, we get the answer. Understand? A road of length 2.5 kilometers takes 5 days to finish. Complete. If 7.5 kilometers takes, then how many days? How many days? A road of length 2.5 kilometers takes 5 days to complete. Then 7.5 kilometers takes how many days? So, length days 2.5 km 5 days. Now it becomes it became 7.5 kilometers. Then how many days? Jump. 2.5 to 7.5 increase. 2.5 kilometers 5 days. Automatically more than that takes more than that days. So length is increased. Automatically number of days is also increased to finish the road. సో ఆ రోడ్ను పూర్తి చేయడానికి కావాల్సిన రోజులు కూడా పెరుగుతాయి, ఎందుకంటే లెంగ్త్ పెరిగింది కాబట్టి. నా సో ఇంక్రీజింగ్ మీన్స్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్. సో డైరెక్ట్లీ అనగానే నేను ఏం చెప్పాను, క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేయమని చెప్పాను. సో క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ అంటే 2.5 x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 7.5 into 50 or x is equal to 7.5 into 50 by 2.5. This is the step 5 times 250. 250 250 days 5 days oh 2.5 5 days not, so 25 days. D not 0. Understand? Any doubt, please? So now go for another type of ratio, that is indirect ratio. It is direct proportion. Okay. ఇంకో డైరెక్ట్ ప్రపోర్షన్ చేసి ఆఫ్ చేద్దాం. ఓకే, 250 students in an hostel consumes 750 kgs per month.
how many students consumes 1250 kgs in the month. అది క్వశ్చన్. సో స్టూడెంట్స్ కేజెస్ రైస్ కన్జ్యూమ్డ్. అలా షార్ట్ కట్లు ఎందుకు రాస్తున్నానంటే మీకు కూడా అలాగే అలవాటు అవ్వాలి. ఎన్ఎన్ఎంఎస్ కానీ ఎనీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో మనం ప్రాబ్లమ్ చదవాలి, అనలైజ్ చేయాలి, ఆన్సర్ చేయాలి. బట్ ఇట్ మస్ట్ బి లెస్ దాన్ 1 minute. 1 minute లోపలనే చేయడానికి ప్రయత్నించాలి. సో నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేయాలంటే అందుకని మనం ఎప్పుడు షార్ట్ కట్లో రాసుకుంటాం, షార్ట్ కట్లో థింక్ చేయడం అలవాటు చేసుకోవాలంటే అందుకని ఇలా చేస్తున్నాం. సో స్టూడెంట్స్ 250, రైస్ 750 bags కేజెస్. అసలు ఈ స్టెప్స్ చేయకుండా కంటితో చేయాలి, లేదు అలవాటు అవుద్ది ఎక్కువ చేస్తే. అదే సపోజ్ హౌ మెనీ స్టూడెంట్స్ కన్జ్యూమ్స్ 1250 kgs. అది జనరల్గా 250 స్టూడెంట్స్కి 750. ఇప్పుడు 750 నుంచి రైస్ రైజ్ అయ్యింది, ఇంక్రీజ్డ్ ది క్వాంటిటీ ఆఫ్ ది రైస్. ఆటోమేటికల్లీ స్టూడెంట్స్ కన్జంప్షన్ కూడా, నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ కూడా ఆటోమేటికల్లీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. రైస్ పెరిగింది కాబట్టి తినేవాళ్ళ సంఖ్య కూడా పెరిగితేనే కన్జ్యూమ్ అవుతుంది, లేకపోతే మిగిలిపోద్ది ఆ రైస్, బయట పడేది. సో అది కంప్లీట్గా కన్జ్యూమ్ చేయడానికి ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ అవసరం అని అడిగాడు. సో ఇంక్రీజింగ్ మీకు ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను, క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. ఈ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేసేటప్పుడు మనం దేన్నైతే ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో దాన్ని బై చేయాలి, దాన్ని ఆపోజిట్ దాన్ని బై చేసుకునేలా గుర్తుపెట్టుకోండి. సో క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ ఇలా చూడగానే, సో 250 into 1250 by 750, దిస్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ అన్నమాట. ఇది ఇందులో 3 times పోతుంది, ఇది 3 ఇందులో పోతుంది, లేకపోతే చూసుకోవాలి 4 times, తర్వాత 1 time, మళ్ళీ 0, 3 times 0.3 అలా వస్తుంటుంది. అంటే 430, నియర్లీ 413 మంది స్టూడెంట్స్ ఉంటే కానీ దాన్ని కన్జ్యూమ్ చేయలేదు. అండర్స్టాండ్? ఇది డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ మీద ప్రాబ్లమ్స్ చేసాం. సో బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అనులోమానుపాతం మీద ఇంకా కూడా చేయండి. నేను వర్క్షీట్ రేపు మార్నింగ్ పెడతాను, చేసుకోండి. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే రేపు సాయంత్రం జూమ్ క్లాస్ పెడతాను. జూమ్ క్లాస్లో ఇండైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ కూడా చెప్తాను. సో గుడ్ నైట్, థ్యాంక్ యూ. టుడే సెక్షన్ క్లోజ్డ్.